የተሳተፉበት ነው። እንዲሁም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሆኑት ጆ ባይደን እየተፈጸመ ባለው የጂኖሳይድ ተግባር ዋነኛ ተጠያቂ መሆናቸውን ጭምር ነው ሰልፈኞቹ እየገለጹ የሚገኙት። Screw you, Joe Biden! Screw you! Screw you, Joe Biden! You would never be able to take away from us our freedom of expression! Every single congressman or woman who supports this genocide. Shame to every single senator who supports this genocide. Shame to our... Very happy about what South Africa did. I'm sad that the non-Arab countries had nothing to do with this. South Africa represented the world, felt what everybody wants to speak, and the hearing started last week, and it's... በዚህ ሰልፍ ላይ እየተገኙ ያሉት ለፍልስጤም ያላቸውን ድጋፍ እየገለጹ ነው። Harun Media አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን በአሁኑ ጊዜ የምንገኘው በዋሽንግተን ዲሲ እየተካሄደ በሚገኘው ታላቅ ሰልፍ ነው። በዛሬው ዕለት በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በጣም በርካታ ህዝብ በተገኘበት በሺ የሚቆጠር ህዝብ በተገኘበት ታላቅ ተቃውሞ እየተካሄደ ይገኛል። ከዚህ ሚዲያ ጣቢያዎች በሚገኙበት ቦታ ላይ በእናንተ ፕሮግራም እያደረስን እንገኛለን። በዛሬው ዕለት የተደረገ ባለው ተቃውሞ ላይ በጣም በርካታ ህዝብ ተገኝቷል። ያለውን ሁኔታ በማስመልከት ልዩ ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። ያለውን ሂደት እየተከታተል እናቀርብላችኋለን። በዚህም ታዋቂ የሆኑ ዳዒዎች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የተገኙበት ልዩ ፕሮግራም ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ዛሬ እየተካሄደ ባለው ተቃውሞ ላይ በጣም በርካታ ህዝብ ነው የተገኘው። በፕሮግራሙ ላይ የነበረውን ሁኔታ አብረን እንከታተል። እንግዲህ ከጀርባዬ እንደምትከታተሉ በአሁኑ ጊዜ ንግግር እያደረጉ ይገኛሉ። አብረን እንከታተል። We have a power to be instructing our elected officials what they need to do, that they need to stop the flow of weapons and money to apartheid Israel. We need to withdraw our advisors, our troops, our warships, our ammunition, and our weapons from the scene of the crime. Immediate ceasefire! 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 Second, stop giving us the lecture of morality. You like to have selective morality. Your morality and justice is different for Ukraine and different for Gaza. Stop this hypocrisy. And the last thing is stop funding apartheid killers. Stop funding them. Stop arming them. Stop the genocide. And Mr. Biden, Mr. Blinker, if you don't listen, get ready to pack your bag and leave the White House. Bloody Blinken genocide Joe! Both of them have got to go! Bloody Blinken genocide Joe! Both of them have got to go! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down!
not just for the politicians. What's our message for our own movement? The power to make change is not going to come from the Democratic Party establishment or the Republican Party establishment. It's going to come from us. Just think of the last week. The people in South Africa, they rose up. The people in South Africa I'm active. የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ በሚገኘው ተቃውሞ በጣም በርካቶች ተገኝተዋል። በፍልስጤም ላይ እየተደረገ ያለውን ተቃውሟቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። እየተደረገ ያለውን ግፍ በመቃወም ላይ ይገኛሉ። በጣም በርካታ ህዝብ ነው የተገኘው። ይህ ተቃውሞ ትግል ያለውን ሂደት በተመለከተ የምናደርሳቸውን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በቀጥታ ወደ ሰላማዊ ሰልፉ ይጀምራል። ያለውን ሂደት እየተከታተሉ እናንተ የምናደርሳቸው ይሆናል። በዚህ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ በሚገኘው ተቃውሞ ላይ በጣም ታላላቅ የሆኑ ጉዳዮች ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾች ጭምር የተሳተፉበት ሰልፍ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። በዚህ ሰልፍ ላይ በርካቶች ተገኝተዋል። መስጊዶች ጭምር የተለያዩ ባሶች ጭምር በማዘጋጀት ለዚህ ሰልፍ ታዳሚዎች አቅርበዋል። ህዝቡ ከቅድም ጀምሮ እስካሁን ድረስ promising us equality, freedom, justice for all, when they are the most morally bankrupt people who continue to lie and think that they can get away with it. We will make sure that we don't forget. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን በዚህ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የሚካሄደውን ሰልፍ ተከትሎ የሰልፍ ታዳሚዎችን እያነጋገርን እንገኛለን። ከአጠገቤ አንድ እንግዳ ይገኛል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እስኪ ስምህን አስተዋውቀኝ። አቡበከር አህመድ ይባላለሁ። ማሻአላህ። የዛሬው ሰልፍ ከየት አካባቢ ነው የመጣው? ከቨርጂኒያ ዋሽንግተን ዲሲ ኤሪያ ነው የምኖረው። ማሻአላህ። ወደ ሰልፉ ስትመጡ በምን መልኩ ነበር የመጣችሁት? እስኪ ግለጽልኝ እስኪ። መኪናችን መሐመድ መስጂድ ፓርክ አድርገን ከመስጊዱ ጋር ፓርክ አድርገን ወደዚህ በእግራችን መጣን። ማሻአላህ 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 ማሻአላህ። እንዴት አገኘኸው? የዛሬው ሰልፍ ምን ይመስል ነበር? ምን ተሰማ? ወላሂ ከጠበቅኩት በላይ ነው። ከባለፈው በጣም ብዙ ሰው ነው የተገኘው። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ብዙ ሰው በመገኘቱ ማለት ነው። እንደው ለፍልስጤም የተደረገ ያለውን ድጋፍ ስታይ ከመላው ዓለም የሚገኘው ነው በአንድ ላይ ተሰብስቦ የሚገኘውና ምን ተሰማ ባንተ? እኔ በጣም ባለው ሁኔታ የሁሉ ህፃናቶች እየተገደሉ ባሉበት ሁኔታ ሁሉም ማህበረሰብ ይበቃል፣ ከዚህ በላይ ህፃናት መሞት የለበትም በሚል ወጥቶ ይህን ያህል ህዝብ በመስከሩ ዛሬም መቆም አለበት በሚል ነው። በጣም ጥሩ መልእክት ነው የተላለፈው። ህፃናት መሞታቸው ይበቃል ብዬ ጠብቃለሁ። ኢንሻአላህ በተለይ እንግዲህ እዚህ አሜሪካ ያለው ከታክስ ከሚከፍለው ማህበረሰብ ነው እየተሰበሰበ ለነዚህ ህፃናት ግድያ የሚለውና ይሄም ዛሬ በሰፊው ተቃውሞ ከተነሳበት መካከል ነውና ይሄን አስመልክቶ ምንድነው ያለ ሐሳብ አንተ? በአክቹአሊ ያው የኛ ገንዘብ ተሰብስቦ በታክስ የምንከፍለው ገንዘብ ተሰብስቦ ነው መሳሪያ የተላከ ህፃናቶች የሚገደሉት። ያ መቆም አለበት፣ ያንን ማየት አለባቸው፣ ማቆም አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው የተሰነዘረው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ እስራኤልን በጄኖሳይድ ከሳ በፍርድ የታየ ነውና ይህንን ስታይ እንደው አንተ መቼም እንደ አንድ አፍሪካዊ ደግሞ የሚሰማን ስሜት ይኖራልና እንደው ምን ተሰማ ባንተ በኩል? በጣም ወላሂ በጣም ነው የተገረምኩት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን ከሳውዝ አፍሪካ የበለጠ አፓርታይድን የሚያውቅ ሀገር የለም በየትም ዓለም ማለት ነው። ያንን በመገንዘብ እነሱም ከማንኛውም ማህበረሰብ በበለጠ ወደፊት ተገኝተው ወደፊት መጥተው እውነቱን በማጋለጣቸው ጄኖሳይድ መሆኑን ማጋለጣቸው በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ኮርተንባቸዋል። በጣም አስደስተውናል። ሳውዝ አፍሪካ በጣም ነው ያስደሰቱን። ማንደላም ፍልስጤም ፍሪ ሳይሆን ፍሪ አይደለም፣ ሁላችን ፍሪ አይደለንም ያለውን
ሀሳብ አልጣሉትም። በልባቸው ውስጥ ነው ያለው። ያንንም አሳይተዋል በተግባር። ጀዛከላ ኸይር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። I say loudly and clearly, we need to call a spade a spade. This is not anti-Semitism. It is speaking the truth. The Palestinian people are live tweeting their own genocide. They're uploading images of their own massacres. Never in human history have we seen a genocide occur as vividly, in color, in living memory as we have of the Palestinian genocide. What else should we call it when 25% of Gaza has been destroyed? Genocide! What do we call it when 500,000 people have been displaced from their land? Genocide! What do we call it when 200 bombs of 2 tons each have been dropped in a small area of 2 kilometers? Genocide! What do we call it when the Prime Minister of Israel himself uses biblical motifs? Genocide! What do we call it when the Foreign Secretary and the Foreign Minister of Israel literally calls Palestinians animals? Genocide! All of this is nothing other than genocide. And I say loudly and clearly, this is not anti-Semitism. As I see the crowd in front of us, there are hundreds of Orthodox rabbis, thousands of Jewish people. These are our brethren. These are our brethren. They are the real followers of Moses. They are the ones who make the children of Israel proud. These are the people who show the nation of Israel what the real children of Israel are. I say loudly and clearly as a person of faith that it is not your ancestry that makes you blessed. It is your piety that makes you blessed. And I have a message to the Christians of this country. Where would Jesus stand in this conflict? Do you think he would be on the side of the oppressor? Or do you think he would be on the side of the oppressed? I urge every Christian of this country to listen to the beautiful sermon given in Bethlehem 2 weeks ago on Christmas by the pastor of Bethlehem called Christ Under the Rubble. Listen to that sermon from one Christian to the others of this country and see for yourselves where Jesus would have stood. And I have a message. And I have a message to my fellow Americans. I am an American, born and raised in this country. There is much in this country that I'm proud of, but there are aspects that are very, very depressing, very sinister. And what comes to mind is one of the words of the founding fathers, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, in looking at slavery, he writes in his diaries, I tremble at the injustice that I see because the God of justice does not sleep. And it's only a matter of time before the justice of God will be manifest. End quote. I too look at our country, and while I love it from the bottom of my heart, and I want the best for this country, I also say that no country that supports tyranny will ever flourish. No country that supports genocide will ever flourish. No country that kills innocent people will ever flourish. Oh, people of America, if you want your country to flourish, and I want it to flourish, if you want it to be blessed, I urge you to take a long and hard look at our irrational relationship with Israel. We have given Israel more money than any other country on the planet. In the last 75 years, we have given Israel more than $250 billion. Since World War II, America has used its veto power in the UN around 90 times, more than half of them for the country of Israel. Who does America support? Us Americans or another country? Why are our tax dollars being spent in the Middle East? We need to take our tax dollars and spend them here. We do not need to get involved in another military conflict. And instead of helping the defenseless people of Palestine, instead of asking for a ceasefire,
our president unilaterally bypassed Congress and bombed one of the most disenfranchised, disempowered countries, that is Yemen. What shame on this president! የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ውላችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? በአሁኑ ጊዜ የምንገኘው በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ነው። በዋሽንግተን ዲሲ ወደ ዋይት ሃውስ የሚያመራው ለፍልስጤን የሚደረገው ሰልፍ ተጀምሯል። በዚህ ሰልፍ ላይ ተቃውሟቸውን የሚገልጹ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ በጣም በርካቶች በአሁኑ ጊዜ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሃውስ እያመሩ ይገኛሉ። ፍሪ ፓለስታይን የሚላቸው ድምጻቸው ከፍ ብሎ እየተሰማ ይገኛል። በዚህ ሰልፍ ላይ በጣም በርካታ ህዝብ ነው የተገኘው። በአሜሪካ የተለያዩ ስቴቶች ከተገኙ በተጨማሪ ከካናዳ ጭምር የመጡ አሉ። በጣም ዓለም አቀፍ የሆኑ ታዋቂ ዳዒዎች ጭምር እነ ዶክተር ያሲር ቃዲ የተገኙበት ሰልፍ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እነ ዶክተር ዑመር ሱለይማን ጨምሮ የተገኙበት ሰልፍ ነው። በፓለስታይን ጉዳይ ላይ ለመብት የሚንቀሳቀሱ ጋዜጠኞች የተሳተፉበት ሰልፍ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በፓለስታይን የሚገኙ ጋዜጠኛ ዋኢል ጭምር ቪዲዮ የላከው መልእክት ጭምር ለህዝቡ የቀረበበት ነው። በዚህ እንግዲህ ቁጥሩ በጣም በርካታ የሆነው ህዝብ በአሁኑ ጊዜ ወደ ዋይት ሃውስ እያመራ ይገኛል። በሰልፉ ላይ ቁጥሩ በጣም በርካታ የሆነ ህዝብ ነው የተገኘው። ሰልፈኛው በአሁኑ ጊዜ ፍሪ ፓለስታይን እያለ ለፍልስጤም ያለውን አጋርነት እየገለጸ ይገኛል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሰልፈኛውን ተከትለን የሚያሰማውን ድምጽ እንግዲህ ሃሩን ሚዲያ ለእናንተ እያደረሳችሁ ይገኛል። በዛሬው በምናካሄደው ሰልፍ ላይ ደግሞ በካሜራ አብሮኝ ሐምድ አለ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የሰልፈኞችን ታዳሚዎችን ጭምር እናነጋግራለን። ሰልፉን አስመልክቶ ያላቸውን ስሜት ያጋሩናል። በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ እንደሚታወቀው በእስራኤል እየፈጸመችው ያለውን የግፍ ተግባር በመደገፍ ቁጥር 1 የሆነችው ሀገር አሜሪካ ናት። በአሁኑ ጊዜ በተለይ ይህንን ድጋፍ በመስጠታቸው ለጆ ባይደን ጭምር የዚህ የጂኖሳይድ ዋና ተባባሪ ናቸው በሚል ከፍተኛ ወቀሳና ክስ እየቀረበባቸው ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ በሄግ በሚገኘው ፍርድ ቤት ደቡብ አፍሪካ ይህንን ተግባር የሚፈጽሙትን ጭምር ክስ መስርታለች። እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ንፋስ ነው ያለው፣ ብርድ ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ማህበረሰቡ ድምጹን እያሰማ ይገኛል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሰልፈኛው in standing by our side and saying that we will not go home until every Palestinian can go home. Dear brothers and sisters, I wonder what Desmond Tutu, who went to Palestine and recognized apartheid and said this is even worse than what we experienced in South Africa, and who particularly bemoans watching ambulances blocked by checkpoints and apartheid walls. I wonder what he would say watching this genocidal government bomb hospitals and ambulances today. I want to capture not just the cruelty of the moment. I want to capture the insanity of the moment. How low is the threshold? How low the barometer that calling for a ceasefire is too much for some politicians and media commentators and people who claim to be for human rights with the backdrop of 10,000 murdered children. How low is the threshold of morality? And so we say that if with the backdrop of genocide, you have still not found it in your moral conscience to call for a ceasefire, you are heartless. And we say that if with the backdrop of the occupation and apartheid that enabled the genocide in the first place, you still have not called for the end of the decades-long atrocities against our people, you are shameless. And if you have failed to see our humanity, we have not failed to see your hypocrisy. And you've made it clear
that shipping lanes in Yemen are more important to you than our lives. And you've made it clear that you want our votes without hearing our voices. But we're going to make you hear our voice today on behalf of all of these families and all of the martyrs and all of those that are still standing strong. Joseph Robinette Biden Jr., we charge you with genocide. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ከፍተኛ የሆነ ንፋስ ነው ያለው፣ ብርድ ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ማህበረሰቡ ድምጹን እያሰማ ይገኛል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሰልፈኛው ወደ ዋይት ሃውስ እየተመመ ይገኛል። እኛም እንግዲህ ሰልፈኛውን ተከትለን የምንሄድ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። መልካም ቆይታ። I come from Detroit, Michigan. We're here in a rally for Palestine. We are really angry because our government is complicit in this genocide that's happening in the Middle East, in Gaza, in the Holy Land. We're here to call to end the aid of sending our tax money, dollars for a genocide. We want a ceasefire now, end the siege, end the occupation. It's as ABC 1, 2, 3. It's as simple as this. We want these people to live in a humanity atmosphere. We're here for a good cause. We're here for a simple call, ceasefire. Please and thank you. I think what is your feeling about today's demonstration? Have many people come to this demonstration? What is your feeling really today? We had a really great outcome today. I've been standing here for it to end and it just did. I've been here for over 20 minutes and it just ended and the march is still going. We had a lot of great speakers today. They genuine people that really spoke from the heart. We are just talking a simple subject is no bloodshed, be humane. That's all, as simple as this. And I'm very proud that I'm part of this and we're all part of this. Okay, South Africa is charged Israel. What's your feeling about South Africa? I am very happy about what South Africa did. I'm sad that the non-Arab countries had nothing to do with this. South Africa represented the word, felt what everybody wants to speak, and the hearing started last week, and it's a really good. So what I'm trying to get to say right now is this: South Africa, they are condemning them for the genocide they're doing, even
If it's not going to be enforced, they're going to be sanctioned and injunction by every country. You are breaking the law by an international law. So that is a great thing that we wanted. It's a very good movement. It's a good step. Thank you very much. Thank you. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ የሚገኘው ሰልፍ አሁን በደማቅ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። ፓለስታይን ዊል ቢ ፍሪ የሚለው ድምጽ ከፍ ብሎ እየተሰማ ይገኛል። በዚህ እየተካሄደ በሚገኘው ሰልፍ ላይ በጣም በርካቶች ናቸው እየተሳተፉ የሚገኙት ለፓለስታይን ያላቸውን ድጋፍ እየገለጹ ይገኛሉ። እንግዲህ በጣም በርካቶች ናቸው በዚህ ሰልፍ ላይ እየተገኙ ያሉት ለፍልስጤም ያላቸውን ድጋፍ እየገለጹ ነው። በአሜሪካ መንግስት ፍልስጤምን በመደገፍ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በመቃወም ዛሬ በጣም በበርካታ ሺህ የሚቆጠሩ ናቸው ዛሬ ተቃውሟቸውን በማሰማት ላይ የሚገኙት። አሜሪካ ዋነኛ አጋር መሆኗ ይታወቃል። የፍልስጤም በማጥቃት ላይ ለምትገኘው እስራኤል ትልቅ ድጋፍ እየሰጠች ትገኛለች። ይህንኑ ተከትሎ ነው እንግዲህ በጣም በርካቶች በዚህ ተቃውሞ ላይ ተቃውሟቸውን እያሰሙ የሚገኙት ማለት ነው። በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በተጠራው ሰልፍ ላይ ዓለም አቀፍ ዳዮች ጭምር የተሳተፉበት ነው። እንዲሁም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሆኑትን ጆ ባይደን እየተፈጸመ ባለው የጂኖሳይድ ተግባር ዋነኛ ተጠያቂ መሆናቸውን ጭምር ነው ሰልፈኞቹ እየገለጹ የሚገኙት። ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ሰልፍ እንግዲህ ከጠዋቱ ጀምሮ አሁን ድረስ እንደቀጠለ ነው ያለውን ሂደት ተከታትለን እናንተ ጭምር የምናቀርብላችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። መልካም ቆይታ። I think it's amazing. It's finally a country stepped up, and our Muslim brothers and the countries are not stepping up. But South Africa came, and they know what's the oppressed like. They know what the apartheid is like. So I am very proud of that, and hopefully something will change. Something will move. Okay, thank you. What's your message about for Muslim Ummah in Zorlet and for U.S. citizen? U.S. government collect money from taxpayers and donate for Israel. What is your message? Well, we should boycott whatever companies that support Israel. And my message for the Muslim countries that for the Muslims we gotta stay together. We gotta make more dua. We gotta stay focused in our iman, and we gotta stay as one because we are one. Jazakallah khair. Shukran. Jazakallah khairan. Shukran. Okay, shukran. Ceasefire now! 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 ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሰልፍ ላይ ያሉትን ታዳሚዎች እናነጋግራለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. What is your name, brother? My name is Saad Zahir. MashaAllah, can you tell me about your feeling about today demonstration, inshallah, about Palestine? It was really good, and the speakers were perfect. And I feel like this will really impact our brothers and sisters that are dying in Palestine now. And I think this is the best way for anyone to express their opinion, and this will really impact. People say it will not impact, you're just going, but it will impact, and it will help, inshallah. Inshallah. What is your message for American government? Stop funding genocide.
just like what's happening in Ukraine, support Palestine, just like you support Ukraine. Thank you, Jazakallah khair, inshallah. Well, yeah. If you have more message, inshallah, you can continue. Okay, shukran. Okay, Jazakallah, shukran حبيبي. Okay, حبيبي. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በዛሬው ዕለት የተካሄደው ታሪካዊ ሰልፍ ነበር። በርካቶች የተገኙበት አንድነታቸውን ያሳዩበት ከዚህ ቀደም እንግዲህ ለእስራኤል ሰልፍ ለማድረግ $250 ከፍለው ነበር ሰልፍ ታዳሚዎች እንዲገኙላቸው ያደረጉት። ነገር ግን ዛሬ ሰዎች የራሳቸውን ወጪ አውጥተው በጋራ በአንድነት በመሆን ለፍልስጤም ያላቸውን አጋርነት አሳይተዋል። የአሜሪካ መንግስት የእስራኤልን መንግስት በመደገፍ በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር ወጪ በማውጣት ከዜጎች የሚሰበሰበውን የታክስ ገንዘብ ወጪ በማድረግ እያደረጉት ያለውን ተግባር ሰልፈኞቹ ተቃውመዋል። እየተካሄደ በሚገኘው በዚህ ሰልፍ ከእኩለ ቀን ጀምሮ እስከ ምሽት ድረስ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እየጨላለመ ይገኛል። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ሰልፈኛው አላለቀም፣ ገና አሁንም እየመጣ ነው ያለው። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ሲቃወሙ የዋሉት። እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ሊቆም ይገባል። ይህንኑ ለመቃወም ዛሬ ከተለያዩ የአሜሪካ ስቴቶች በጣም በርካቶች ናቸው የተገኙት። ከተለያዩ አሜሪካ ግዛቶች በተጨማሪ ከካናዳም ጭምር በጣም በርካቶች ናቸው በዚህ ሰልፍ ላይ የተገኙት። ለፍትህ ለእኩልነት የሚደረግን ትግል ማንኛውም ሰብአዊነት የሚሰማው ሁሉ ሊደግፈው የሚገባ ተግባር ነው እንላለን። መሰል ዘመቻዎችና እንቅስቃሴዎችን ሲደረጉ ሁሉም ሰው በጋራ በመሆን እንዲህ ያሉ ሰልፎችን መደገፍ የእያንዳንዱ ኃላፊነት ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ እንፈልጋለን። እንግዲህ ከዚህ ከአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ስናስተላልፍላችሁ የነበረውን የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ ቆይተናል። በካሜራ አብሮኝ እስካሁን ድረስ የቆየው ሐምዱ ሰዒድን እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩ ይህ ያማረ ፕሮግራም በጥራት ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ አብሮ ሲለፋ ነበረ። እሱንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። አሁንም ተቃውሞው እንደቀጠለ ነው። ምሽቱን ሰልፈኞቹ አሁንም ተቃውሟቸውን ቀጥለዋል። አብራችሁን ይህን ፕሮግራም ስከታተሉ ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እያልን እንግዲህ በዛሬው ዕለት ሰልፈኞቹ ባንዲራ በመያዝ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ ቆይተዋል። በነገራችን ላይ በዚህ ሰልፍ ላይ በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው ሲሸጡ የነበረው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የፍልስጤም ባንዲራ ጨምሮ የሳውዝ አፍሪካ ባንዲራ ጭምር ነው በዚህ ሰልፈኞቹ ለሰልፉ መጋዝ ሲሸጥ የነበረው። ሰልፉ ባያችሁት መልኩ እጅግ በአማረ በሰመረ መልኩ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እያመሰገን ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። Hey, hey, ho, ho, Genocide Joe has got to go, hey, hey, ho, ho, Genocide Joe has got to go, hey, hey, ho, ho, Genocide Joe has got to go, hey, hey, ho, ho. Ceasefire now, ceasefire now, ceasefire now, ceasefire now.